Willst du sterben, Mensch? Ich war versehentlich gegen den Hintern der ausrirdischen Vampir-Adligen Gestigen. Die Gravitation auf Station variieren, or nach einer Doppelschicht immer ein wenig zu stark. Und heute Abend lag sie wie ein bleiern Deck auf Rian Hale. 16 Stunden lang hatte Fratschkissen geschleppt, bis sein Glieder taub und sein Gehirn nur noch rauschen war. Heit direkt ins Bett gehen sollen. Aber die Abkürzung durch den Markt bedeutet Essen, und Essen bedeutet aber Leben. Händler riefen in einem halben Dutzend Sprachen. Goers brannten in der riesigselten Luft, gemiddelt sickerten aus alten Leitungen, und flackernd Lampen liegen Ales wie einen schlechten Traum wirken. Rian bewegt sich weiter, dacht nur in eins. Ob die Cafeteria noch Hähnchen erstes Fleisch hat, oder ob wieder so grauen Parteinschlamm verdammt war. A Bog so schnell am ein Eck. Sein Ellenbogen prallt gegen etwas Weiches, Seidenweich. Sein Mutterkörper stolpert nach vorn. Und bever sich fangen konnt, stieß gegen Jemanden, gegen ihren Hintern. Erstarte, sein Zelle verlieh seinen Körper. Sein Gehirn flüstert, wir sind tot. Drehte sich und die Zeit blieb stehen. Lady Sirena Voss. Jeder auf der Station kann sie, blassgolden hot, die Lady Lichter billig erscheinen ließ. Silberns Haar, das wie flüssiges Metall floss. Karmesinrot Augen, jurelt, raubdierhaft, unblinzelt. Ihr Kleid schimmert faden, deren Wort sein Gassamtschares Geld überstieg. Die Lut hielten bleicherweise einen Radius von 5 Metern am See, on Ease zu merken. Und Rian Hale hat gerade feindlich gegen ihren Hintern geboxt. VOR 50 Zügen. Der Markt verstummt, sofort. Keine Schritt, keine Stimmen. Nicht einmal Atemzug. Sirenas Blick negelten fest wie einen Schmetterling auf einer Tafel. Ihr Stimm war glatt, weich, gefgrillig. Willst du sterben, Mensch? Rian's Kehl schnurrt sich zu. Ich bitt Verzeihung, my Lady. Ich habe sie nicht gesehen. Du hast mich angegriffen, sagt sie ruhig und kaum her. Ihr Prosens fällt sich wie ein kalter Schatten, der aber sein hat glitt. Zügen haben ich's gesehen. Ihr Hand glitt in Richtung der eleganten Silberkling in ihrer Haft. Rian schluckt so hart, dass sie's schmerzt. Sollt sein Leben wirklich so enden? Nicht durch einen Frachtanfall, nicht durch Decompression, sondern weil versehentlich den Hintern einer außerirdischen Adligen angestoßen hat? Dann, Sirenas Lippen versiegen sich, ein Lächeln, scharf, amüsiert, gefgrillig. Entspann dich, vermeldte sie. Wenn ich dich tot sehen wollt, Rian Hale, würdest du nicht mehr stehen. Sie lehnt sich leicht vor. Ihr karmesenroten Augen glühten stärker. Aber verste eins, flüstert sie. Du und ich sind noch nicht fertig. In dem Moment, als Sirena sich abwandte, ratsch das Marktreiben wieder los lauter, schärfer, angetrieben von reinem Klatsch Adrenalin. Rian stand wie festgefroren. Unsicher, ob rennen, ohnmächtig werden oder einfach akzeptieren sollt. Das Gerad, das unglitsch aber let hat. Dann begannen die Flüsterien. Der Mensch hat sie hingerempelt. Der ist morgen tot, ganz sicher. Niemand aber Ladies, Lady Sirena zu blämmerin. Hat sie in angelächelt? Rian zwang sich zu bügen, sein Bein zitterten. Dringt sich durch die Mensch hinaus in die ruhigeren Korridor. Sein Hers schlug wie ein Fluchtalarm. Bis die Frachtbox erreicht, hat sich eingedeckt, dass der vorvollen Sand verlaufen wird. Wie erleicht hatten, Sanguin-Adligen Kurs aufmerksamkeitsben. Sich, kaum betrat die Halle, starten sein Gesamtschichtcrew, und als wäre plötzlich ein Fabelwesen. Ist da?
Rief Joren grinsend, als heiter im Lado juenen. Der Mann, der Lady Sirena's Hintern begrapscht hat und noch lebt. Ich habe nichts begrapscht, stottert Rian an Wurden Noret. Ich bin gegen sie gestigen. Das ist ein Unterschied. Nicht laut Stationsklatsch, sagt Myra und verschrinkt die Arme. Ihr Neuerlin, implantate Gluten Eisblau, sie so bereits sicherheitsoffenen Herren. Die Story trendet in solches Sektoren. Offenbar hast du ein Vampir-Adligen angegriffen und atmest immer noch. Das ist würdig. Ich schwöre, es war ein Unfall. Murmelte Rian und vergrub das Gesicht in den Händen. Myra niet den Kopf. Nun, sie hat keine Beschwerde eingereicht. Das ist ungemmerlich. Sanguin-Adligen fallen normalerweise formulär aus, wenn Gemmen zu nah en innen verbiet mit. Wie elect war iser egal? Versigt Rian. Joren, Schorens. Kumpel, sie hat gelischelt. Das bedeutet etwas. Wie elect hat sie gelischelt, while sie sich vorgestellt hat, wie sie mir die Wirbelsbull herausreit. Das ist trotzdem Aufmerksamkeit, sagt Joren begeistert. Das Necken hört nicht auf. Jeder im Team hat ein Ender Version der Geschichte. Manch freundlich, manch lächerlich, manch unglitsch. Eingerecht behauptet, Rian sei nun durch ein altes Vampirjedits in Sirena gebunden. Ein Ender sagt, sei verflucht. Ein weiters, sei ausgewolter. Warum wird dies immer so perumsgurchend? Stendt Rian. Weil dies die Station ist, antwortet Joren. Den Leuten ist langweilig. Bis Mittag taucht die Station Sicherheit auf. Sie zogen Rian zur Seat, scanten seine ID und befragten ihn zu seinem Hintergrund, Verhalten und Arbeitsverlauf. Warum wurde ich intercept? Fragt genervt. Der Officer sah ihn mitfühlend an, while Lady Sirena's Delegation is angefordert hat. Rian's Magen sank, angefordert. Nicht optional. Das bedeutet, sie änderte sich in. Das bedeutet, das war noch nicht vorbei. Als sein Shit endlich endet, schleppt sich Rian in sein Unterkunft und sendet sich nach Ruhe. Kaum hat sich besetzt, vibrierte sein Detenpad. Ein Nachricht aber einen unbekannten diplomatischen Kanal. Öffnet sie. Ein Kurseil Ersching. Observation Garden Café. Morgen, 14 o'clock Uhr. Ich verspreche, dich nicht zu exekutieren, SV. Rian start off die Nachricht. Dan lachte. Halb hysterisch, halb ungläubig. Hat ein Kaffee-Date mit einer Vampir-Adligen. Das kann nur schrecklich enden. Oder unglitsch Gott. Morgen 14 o'clock würde Lady Sirena wieder gegenüberstehen. Und sie schien sehr interessiert. Rian wechselt dreimal das Shirt, bever merkt, wie lächerlich war. Es war nur Kaffee. Kaffee mit einer Vampir-Adligen. Die wie einen Luxstab Zierbricken kennt. Aber technisch gesehen immer noch nur Kaffee. Das Observation Garden Café hat nies mit den Orten Gemein, und denen Rian sonst Die Koppeldeck sieht die Stern dahinter. Und echt irdisch Pflanzen wachsen in klimatisierten Nissen. Die Luft rock sauber, teuer sauber. Higher agen Diplomaten. Politiker, Menschen mit Status. Keine Frachtarbeiter, die über ihr eigenen Fuß stolperten. Die empfangs dem Erwarteten suffert. Sauber Neuralfitten glinten in ihrer Haut. Sie mustert in Kurs und lächelte wissend. Mr. Hale, Lady Sirena, erwartet sie. Natürlich tat sie das. Rian folgt ihren Tischen vorbei, in denen elegante Außerirdische hinter hochgehalten Tassen tuschelten. Folgt jeden Blick. Natürlich kannten sie ihn. War der menschliche Idiot, der Sirena Voss angerimpelt hat. Lady Sirena sah in einem Ecktisch mit Blick auf die Stern. Ihr Haltung perfekt, ihr Präsenz unwirkbar. Sie trug ein einfaches Outfit als das Kleid vom Markt.
Ein Dunkels, eng en legendes Ensemble, das sie nur noch einschüchternder Worken ließ. Silberns Haar fiel glatt über ihre Schultern, an ihr spitzen Ohren sagten leicht bei entfernten Verguschen. Als sie ihn sah, lächelte sie, ohne Fenge zu zeigen. Du bist gekommen, sagt sie sanft. Ich war nicht ganz sicher, ob du es tun würdest. Rian setzte sich vorsichtig, als könnte der Stall explodieren. War es schlimmer gewesen, ein Nachricht der Vampir-Adligen zu ignorieren? Oder war es schlimmer gewesen, zu erscheinen? Sirena lacht ließ. Gut Frage. Technisch war das keine Vorladung, nur eine Einleitung. Ich versich, bielkufig zu sein. Rian hat noch nie gesehen, wie ein Vampir-Adligen versicht, bielkufig zu sein. Es war Boing Ruhigen zu, unverkteen Flint. Ein holographisches Menü entfaltet sich viel erinnern. Bestel, was du willst, sagt sie. Der synthetische Kaffee hier ist akzeptabel. Nicht wie direkt, denn ich wie 300 Jahren auf der Erde hat, aber akzeptabel. 300? Rian blinzelt. Stimmt, Langel bigot. Sirena niet den Kopf. Mustardin am I gemusierter Neugier. Du workst Nerves. Hast du Angst, ich heit mein Meinung diender und exekutier dich da? Nein, der Gedenk kam mehr. Sie schmunzelt. Entspann dich. Wenn ich dich wollt, wirst du auf dem Weg hierher bereits Tag umfallen. Das hilft nicht. War auch nicht davor gedeckt. Ihr Getrunk kam in verschwebender Servicedren. Sirena umfasst ihr Tas mit überraschender Zartheit. Urslo leer von dir, Rian Hale, sagt sie. Die meisten Versigen, mich zu beeindrucken. Du hingegen scheinst da zu völlig unfähig. Rian lacht Nerves. Ach, danke? Es war ein Kompliment. Sie redeten, aber Frachtarbeiter. Aber irdisch gritten, und da sich kaum erinnerte. Aber ihren. Ersten interstellaren Krieg. Aber die miserable Klimakontrolle der Station. Und irgendwie verging ein Stund wie Minuten. Zum ersten Mal begriff Rian. Sie war nicht nur 14 Fling. Sie war einsam, tief, unerwartet. Und irgendwie macht sie sein Gesellschaft. Da halb der Kampfwund hat bereits etwas begonnen, ihr Treffen zu beobachten. Und Rian wird bald zu einem Problem werden. Ihr wöchentlichen Treffen begannen, ohne dass einer von beiden es förmlich erklärt. An einem Tag war es Kaffee. In der nächsten Woche war es Tee. Dann Gebweg. Dann Streit darüber, welcher Abschnitt der Station die schlechtesten Luftfilter hat. Irgendwie ohne es zu planen, waren Rian Hale und Lady Sirena Voss zu etwas Juden. Nicht genau Freund, nicht Kollegen. Urgent etwas dazwischen. Und jeder bemerkte es. Bei ihrem dritten Treffen hielten ganz Tisch in, zu sehen, wie Sirena lacht, ein Ex-Lachen, als Rian von einem Fratsch-Zwischenfall im fehlerhaften Kisten an einem panischen Techniker urselt. Willst du mir etwas sagen? Sagt Sirena und wischt sich theatralisch ein unsichtbar Train. Aus dem Augenwinkel, das der Lagerraum 20 Minuten lang mit duftendem Schaum gefüllt war? Es roch nach scharfen Blumen, sagt Rian. Ich war beinahe umkippt. Sie lacht wieder. Mehrere Diplomaten rennt fast und stig Juden. So überraschend war das für sie. Jed woch redeten sie. Sie fragt nach der Erde. Fragt nach der Sanguin-Kultur. Sie beschwert sich über die Klimaregelung. Beschwert sich über die Gerststoffpaste. Und langsam verblasste die rotier Aura, die in einst erst darin ließ. Den Ohren zucken, wenn du genervt bist, sagt Rian einmal, bever es verhindern konnt. Sirena blinzelt. Ihr spitzen, goldenen Ohren suckten aus Trotz. Du hast es bemerkt. Es ist auffällig. Sie sind extrem empfindlich, gestern sie.
Jeder Ton in diesem Café trifft sie gleichzeitig. Es ist, als wär man in einem Orchester ohne Dirigenten gefangen. Das klingt schrecklich. The first is auch. Sie nicht den Kopf. Du bist die erste Person, die jemals gefragt hat. Die meisten Menschen sahen sie nie als etwas anderes als ein Bedrohung. Als Waff. Rian vergag das nicht immer. Aber manchmal da. Und das bedeutet ihr etwas. Du fürchtest mich nicht so wie die anderen, sagt sie und beobachtet ihn genau. Das tat ich am Anfang. Und jetzt? Rian zögert. Jetzt. Liense? Beschwerst du dich aber gebig. Da ist es schwer. No Chance zu haben. Sirena lacht, ließ, sanft. Fast schüchtern. Da heuer halb ihrer kleinen Echterstation begannen die Flüsterien, sich zu verbreiten. Ihr Treffen wurden zum politischen Gesprächsstoff. Delegierte zeichneten sie unauflich auf. Direkt breiteten sich wie ein Fleckenbrand aus. Manch nannten Rian ihr Haustier, ander nannten ihn ihr Experiment. Wenig bezeichneten ihn als ihr Schwatsch. Wenn sie unter der Stirn gebürsteten Koppel sprachen, beobachten sie Karmesen Farbin. Augen aus der Fern. Ungastlich Augen. Sirena sah sie's nicht. Rian folgt es nicht. Aber die Station begann sich sich herum zu verändern. Die Folgen ihrer kleinen, harmlosen Cafés sammelten Fahrt. Und irgendwo tief im diplomatischen Bezirk flüstert ein alter Sanguinweiser. Sie ist dem. Menschen zu nahe gekommen. Das muss korrigiert werden. Beim ersten Mal, als die Sicherheitskräfte durch den Korridor folgten, bemerkt Rian noch nichts Ungewöhnliches. Hielt es für Zufall. Auf Station Jahren patrouillierten immer Einheiten zwischen den Sektoren, besonders in diplomatischen Zeiten. Da dann geschah es wieder. Und wieder. Und wieder. Nach einer Woche wurde Rian klar, dass in Gemmen verfolgt. Gemmen beobachtete sein. Routine. Seid nicht sein Bugungen auf. Wollt nicht glauben, dass es wegen Sirena war? Aber tief in sich wusste es bereits. Die Wahrheit traf ihn am nächsten Morgen, direkt VOR Deiter geliefert. Der diplomatische Nachrichtenfeed flackert und der Kaffeewand auf, als Frau zu ihren Treffen anging. Ein Schlagzeil in Fädenlettern erschien über Lady Sirena und mehreren anderen. Blassen, eleganten Gestalten. Traditionell Sanguin-Delegation trifft ein, Reformen herauszufordern. Rian runzelt die Stirn. Die Sendung lief weiter. Unter der Führung der Thessen Lords Kael behauptet die Traditionalistische Fraktion. Die jüngsten Politiken hatten die Autorit der Sanguin geschwickt. Sie jügern bedenken aber uneingemäßen Verbindungen zwischen Adligen und Menschen. Rians Magen sackt. Davor bracht keinen Übersetzer. In diesem Moment traf Sirena ein, früher als gewöhnlich. Ihr Gesicht war angespannt, ihr Halten schärfer, vorsichtiger. In ihren karmesenroten Augen lag etwas Neues, Erschwung. Du hast die Übertragung gesehen, sagt sie leise. Ja, Rian schluckt. Sie reden über dich, aber uns. Sirena nickt langsam. Lord Kael ist MIT 12 Angern eingetroffen. Altes Blatt, alte aber zugangen. Sie betrachten Menschen als minderwertig. Sie glauben, die Verbindung von Adligen MIT-Menschen sei einzig von Schwatsch. Und sie denken, du bist kompromittiert? Sie nennen mich sentimental. Ihr Ohren sagten VOR Jürger. Rian lacht Nervs. Das ist lächerlich. Ihr Blick wurde weicher. Ist es das? Bever antworten konnt, senkt sie die Stimme. Leiser, fast zerbrechlich. Rian, sagt sie, du musst vorsichtig sein. Dies Leute sind keine Diplomaten oder Händler. Sie waren Krieger, Henker, Vollstrecker, alten Retz. Sie sehen Mitgefühl als Korruption. Mitgefühl ist keine Schwatsch, sagt Rian. Für sie ist es das,
Stim rach einen Hotch. Ich versig seit 3 Jahrhunderten, das zu enduren. Aber Kael, a will an Zurich sehen. Rian Lenz sich vio, bist du in Gefahr? Nicht von Kael, sie pausierte, aber du bist es. Sein Blut lief wie Eis, ich? Ja. Denn in ihren Augen bist du der Grund für mein Schwächung. Du bist beweis für Corruption. Sie werden versichern das Problem zu entfernen. Das ist schrecklich. Das ist Politik. Sie schab ein klein Degenkart über den Tisch. Die Sicherheitskraft haben 3 Individuen identifiziert, die dir nächstelen. Es sind keine Stationsbeamten. Es sind Sanguin-Traditionalisten. Wenn einer von ihnen auf dich zukommt, kontaktierst du mich sofort. Sirena. Kein Wort. Ihr Stimmwort ist scharf. Versprich es mir. Rian ziggert eine Sekunde. Okay, ich verspreche es. Sie atmet erleichtert aus. Da Augen blieben sorgenvoll. Die friedlich Ruhe ihrer Freund treffen, fällt sich nun fern in. Etwas Dunkles hat begonnen, hinter den Kulissen zu wirken. Etwas, das nicht bedrohungen stehen bleiben wird. Ein Notchen Ingenieur flüstert einer von Lord Kaels Gefolgleuten in den Schatten der Station. Wir schlagen bald zu. Der Mensch muss eliminiert werden. Rian schlief Ingenieur kaum, nicht wirklich. Jeder Ton in seiner Unterkunft war lauter. Jede Veränderung im Luftventil folgt sich en wie Schritt. Sogar das Summen der Stationsleiter ließ seinen Puls hupfen. Spielt Sirenas Work immer wieder durch den Kopf. Sie werden versichern, das Problem zu entfernen. Walt glauben, sie übertrieb. Da tief in sich wusste, dass sie niemals übertrieb. Am nächsten Morgen wurde aus Sicherheitsgrund in einen abgeschieden. Der Sorgungssektor versetzt, was in nur wie Kater in einem ruhigeren, dunkleren Fleur fühlen ließ. Trotzdem versicht sein Routine normal zu halten. Arbeitet sein Schicht. Überprüft Fracht Papier doppelt. Ignoriert das Gefühl, das jeder Schatten in beobachtet. Als sein Pause kam, war zu unruhig, still zu sitzen. Also nahm den langen Korridor zum Aussichtsdeck. Den Weg, den Sirena normalerweise nach dem Kaffee gingen. Ortet nicht, sie dort zu sehen. Da sie war da. Allein im Fenster beobachtete sie die Sternfelder, die über die Station rollten. Ihr Spiegelbild im Glas sieht eine Frau, die stiller und belasteter wirkt als sonst. Ließ, entfernt, geschwickt. Sirena, flüstert sie drehte sich und für einen Moment schwand die Anspannung. Du bist frei, sagt sie leise. Ich hofft, du würdest kommen. Rian Tratner, Kaels in Ordnung? Sie suchte und schüttelt leicht den Kopf. Nein, wieder nein. Ihr Stimme zittert. Ich heit wissen müssen, dass Kael so reagieren wird. Warmte mich einst vor Jahren, das Mitgefühl mein Untergang sein wird. Mitgefühl ist kein Untergang. Bei meinem Volk, ihr Lippen versigen sich bitter. Es ist ein Belastung. Rian lehnt sich ins Geländer. Warum kümmert ihn das so sehr? Warum ist das so ein großes Thema? Ihr Augen glühen schwach in Dämmerlicht. Weil du ein Mensch bist, sagt sie. Weil du kurzlebig bist. Weil du anders bist. Und weil du mir etwas bedeutest. Rian erstarrte. War sich nicht sicher, ob richtig gehört hat. Da Sirena fuhr fort, sanfter, als sie gehört hat. Ich tat so, als war es nichts. Ein Fehler, ein Curiosität, ein Vorübergehen Gesellschaft zwischen Schichten. Aber ich lag falsch. Ihr Finger trommelte Nerves im Geländer. Die Anwesenheit verwundert mich. Die Stimme berührt Dinge in mir. Dinge, die seit
Jahrhunderten Lot waren. Rian was nicht ob is Angst, Schock oder etwas Worms war, das Dürchen floss. Sirena, flüsterte, sie ließen nicht sprechen. Ich kenn Kaels aber zugangen, sagt sie, dass ich kompromittiert wurde. Aber was Schwach nennt, nenn ich Klarheit. Du, dien Dut, dien Ehrlichkeit, dien wahnsinniger Styrkoff. Du erinnerst mich daran, wie dies Galaxie sein kein Stadt wie sie war. Sie sah weg, fast bestimmt. Aber ich weiß auch das jeder, der mir nahe steht, zum Ziel word. Rian schluckt hart. Was passiert jetzt? Sie tragt dans nah, so nah, dass die Kultur hotspurt. Jetzt? Sie trat noch schnur, ihr karmesenroten Augen funkelten meint entschlossener Hurt. Jetzt werd ich dich beschützen. Und jeden Preis. Rian lacht beinahe. Du, mich beschützen? Ja, sagt sie schlecht. Weil die Alternative ist, jemanden zu verlieren, den ich, wichtig find, sein Adam stockt. Auf nicht den Mund, zu antworten, aber die Stationslechter flackerten, einmal, zweimal. Und kehrten dann zurück. Sirenas Ohren sagten scharf. Sie reden, sagt sie. Sie planen, sie bereiten viel. Ein Kulturschauer lief Rian den Rücken hinab. Worauf bereiten sie sich vor? Sirena macht einen Schritt zurück. Halten schürft sich, rat ihr Alarm. Für ihren ersten Schlag, sagt sie leis. Und wird früher kommen, als wir beid wollen. In jener Nacht, als Rian zurück nach Sektor 9 ging, glühten drei Rotaugen in einem schattigen Lufttungschacht. Sie beobachten, warteten, waren bereit. Rian sollte nicht allein sein. Sirena hat darauf bestanden, streng Gentlemen befohlen, dass die Sicherheitskraft in Berlin begleiten sollten. Aber Schichtwechsel waren chaotisch, Sektor 9 unterbesset, und der Offizier, der in normalerweise beschat, war für ein dringend diplomatisch Überbrückung berufen. Worden. Also, als Rian den langen Service-Sekretär zu seinen neu zugeteilten Quartieren betrat, drückt die still zu fest auf ihn ein. Keine Schritt. Kein Geplapper. Nur das tief, vibrierend Summen der künstlichen Schwerkraft letten. Erpresst das kleine Werkzeug set fester in sich an Tatso. Als wär es etwas Nützliches. Etwas das helfen kennt, falls. Etwas bewegt sich. Kein Gergusch. Kein Fußtritt. Ein Büging. Ein Schleier im Rennseins Blickfelds. Rian hielt den Atem an. Sirena? Versicht keine Antwort. Schluckt. Dann noch ein Schleier. Und noch einer. Schnell, zu schnell. Huschen sie durch den gammrigen Korridor wie Schatten, die das Laufen gelehrt hatten. Sein Puls schoss hoch. Wollte schneller gehen. Das hör's gemerkt, da durchströmt ein kalte Stimme, die still. Mensch, Rian erstarrte. Ein hohe Gestalt trat aus einer Wartungsnisch. Blashaut, Rotaugen, elegant spitze Ohren, unwirkenbar sanguin, aber schärfer, leer und unendlich weniger nattig. Hinter ihm traten zwei weiter Herver und bildeten einen losen Halbkreis Rian. Der Anführer nicht leicht den Kopf. Du bist Rian Hale, sagt der Mensch, der Lady Sirenas Artil, verdorben hat. Ich habe nis verdorben, ratscht Rian Herver, obwohl sein Stimm riss. Wir haben nur Kaffee getrunken. Der Vampir blinzelt langsam, fast verwirrt. Du sprichst von Bedutungslosen getrunken, vermeldte wenn du aber ein Bedrohung für die politische Ordnung sprichst. Der Zweit trat nahe. Du bist eine Belastung, eine Verwundbarkeit, ein Fleck. Die Drittstimme war klarer Vakuum. Und das leichteste Problem zu entfernen. Rians Kehl wurde augenblicklich trocken. Zwang sich einen Schritt zurück und prallt
gegen den kleiner Person hinter ihm. Ein Glashand schloss sich sein Kehel, und pressten gegen die kalte Spantenwand. Sein few berührten den Boden kaum noch. Panik explodierte in seiner Brust, wenn der instinktiv nach den Fingern kratzte, die sein Luftsuffer ergriffen. Willst du sterben, Mensch? Flüstert der Vampir Sirenas Wort wiederholend, aber ohne ihr Amusement, ohne ihr Zerkalten. Sein Blick verschwand. Sein Brust brannt. Konnte nicht atmen. Dann verschwand die Hand. Der Körper lässt sich auf. Rian sackte auf den Boden. Heukend, stern tanzen wie seinen Augen. Ein metallisches Klirren halt durch den Korridor. Ein zweites Klirren. Ein drittes. Und dann ein Stimme wie ein Clinch in heiß gerockt. Fassen noch einmal an, du stirbst langsam. Sirena. Sie stand am fernen Ende des Korridors, den Mantel beiseite schurfen, die Kampfkleidung. Freigelegt, ein still dar, als sein gesamt Spezies. Ihr karmesenroten Augen brannten wie Zorn, so dass es die Brigand Sanguin erquicken. Du würdest einen Menschen verteidigen? Knurrt der Anführer. Ja, sagt Sirena und trat vor. Und ich werde es genehmigen. Sie bewegt sich. Schnell beschrieb es nicht. Rian hat gesehen, die Ladidronen schneller waren als Menschen. Hat nie etwas so gesehen wie das jetzt. Sirena war ein Schatten aus Silber. Ein Schlag, ein Drehung, ein Wirbel alter Precision. Ihr Clinch blitzte einmal, zweimal, dreimal. Körper fielen zu Boden. Der Korridor verstummt. Rian legt ein zitternd Hand in sein blau Kehel und start ziehen, kaum fähig zu sprechen. Du bist gekommen. Sirena haben sanft ho, ihr kalten Finger aber raschend ruhig. Ich werde immer kommen, sagt sie leise, und in ihrer Stimme zittert etwas tiefer als Zorn. Sie werden dich nicht nehmen, nicht solange ich atme. Hinter es thundern die Angreifer schwach. Sirena büht sich zu Rian. Du musst mir vertrauen, flüstert sie. Denn dies war erst der Anfang. Rend Medizintins herbeilten, lächelte einer der gefallenen Vampir durch blutig Jane. Und flüstert. Sie kann dich nicht vor dem schützen, was als nächstes kommt. Der Angriff verndert die Els. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft auf Station Verien wurde Rian nicht mehr wie Hintergrundrauschen behandelt, wie ein weiterer Frachtarbeiter. Den Diplomaten kaum Beachstätten. Jetzt folgten ihm alle Blick. Jede Sicherheitskammer aber walkten. Flüstern echoed hinter ihm wie Schatten. Die sich weigerten, still saßen. Aber nicht mehr nur der Mensch, der Lady Sirena engerempelt hat. War Beweis, ein Symbol. Ein Wurf in einem politischen Spiel ändert. Sirena ließ ihn nicht mehr allein laufen. Nicht einmal in den Aufzug zum oberen Endekring. Die Stationsleitung spürt ein ganz eben für die Notverhandlungen. Rian sollte eigentlich nicht anwesend sein, da Sirena hat darauf bestanden, verlangt tatsächlich, dass anwesend sei. Und wenn sie etwas verlangt, traten sogar in Murgel sieht. Die Konferenzkammer war rund, hohend howlend, gefällt MIT Gesandten aus Nuns und Spezies. Eckig kethne Diplomaten schimmerten in wechselnden Farben. Virguge Orlaner, flüsterten ultrasonic. Menschliche Verderter warfen Nerves Blick zur Sanguin-Delegation. Aber die Sanguin dominierten den Raum. Vor allem Lord Kael Dravik. Stand in der Mitte wie ein Monolith aus instinkhaftem Predationswillen. Sein Präsenz war schwer, erstigend, ein Sturm in menschlicher Gestalt. Narben zogen sich die blassen Arme hinauf wie Kriegserklingen. Sein karmesenroten Augen brannten alter Watt, einer Watt, die nicht verblasste, sondern schärfer wurde. Sirena trat zur zentralen Plattform.
Kopf erheben, Schultern gespannt, jeder Schritt berechnet elegans. Der ganz Saal schien sich anzuspannen. Lord Kael's Stimme durchschnitt die Luft. Lady Sirena Voss, Innenword vorgeworfen, die Word, Sicherheit und kulturell integriert, der Sanguin-Rasse durch ihr Bindung en ein minderwertiges Wesen zu kompromittieren. Murmeln ging durch die Delegierten. Sirena sagt nicht. Man klagt mit der Mitgefühl en der Diplomatie. Die weiteren Twickels aber die Brutalit hinaus, die fast unser Volk zerstört hat. Kael faucht. Du nennst dies Evolution. Ich nenn is Corruption. Awanti sich, langsam, absichtlich, zu Rian. Und dieser Mensch, da es sehr brecklich geschah, ist den Untergang. Rian verkrämpft sich, als alle Augen offen gerichtet wären. Kael, sagt Sirena und trat leicht zwischen sie. Den Hass ist veraltet. Gehört in Jahrhundert, da wir geschworen haben, nicht zu wiederholen. Mein Hass, erwidert Kael, ist aber Leben. Matcht ein Scarf-Gest. Ein holographisch Projection flackert auf. Bilder de Angriffs auf Rian. Der Hinterhalt. Der Versig. In zu 10. Die Folgen. Lots Keuken erfüllt den Saal. Predigt Frieden, knurrt Kael, und da bedroht ein einziger Mensch unser gesamtes politisches Gleichgewicht. Set, wie schnell Schwach sich ausbreitet, wenn man sie zulässt. Sirenas Kiefer spannt sich. Habt ihn angegriffen. Nein, korrigierte Kael kalt, ich handelt noch kulturellem Recht. Eine Adlige, die durch ein Niederspezies kompromittiert ist, verliert Unbefangenheit immer Thiel. Ich sucht klarstellen. Der Mensch aber lädt. Kaum, wie leicht hätte da einen Wort. Rians Faust ballten sich. Sirenas Stimme schnitt durch die Spannung. Das endet jetzt. Fraction ist zu weit gegangen. Habt unseren Namen ändert. Kael büht sich vor, die Augen während, ein gefährlicher Glanz darin. Dann beweis es. Der Saal war wie Start. Sirena wusst, was meint. Rian wusst es. Alle wussten es. Ein formelle Herausforderung. Sanguin-Tradition. Ehrenkampf. Kael fuhr fort, sein Stimme donnert. Wenn Ideal war sind, wenn Mitgefühl stärkt ist und nicht schwach, dann tritt mir gegenüber auf die alte Wies, vor Zugen, vor der Galaxis. Kampfe emeit mir Sirena Voss, und lass das Ergebnis entscheiden. Sirena ließ den Blick nicht fallen. Ich akzeptiere. Ein Ronin ging durch den Saal. Sogar der Admiral fletcht ließ. Instinktiv trat Rian vor. Sirena, tu das nicht. Du musst das nicht. Sie sah innen. Ein Blick, sanft, bestwandig. Ein ganzes Leben Entschlossenheit in ihren Augen. Das ist größer als du und ich. Rian, flüstert sie. Wenn ich wegschreit, gähnt Kael. Und nicht nur hier. Auf allen Welten. Die mein Volk berührt. Sie legt eine kalte Hand auf seinen Arm. Ich werd die Furcht nicht herrschen lassen. Kaels Lippen zogen sich zu einem langsamen, dunklen Lächeln. Der Zweikampf wurde angesetzt. Vor Morgengrauen. In der Bio-Baktonskuppel. Ein Duell jahrhundertälter Tradition. Ausgelöst durch einen einzelnen menschlichen Fehler. Als die Delegierten sich zerstreuten, lehnt Kael sich zu einem seiner Anhänger an sich, bereitet die Arena vor. Bis morgen wird Lady Sirena Voss fallen. Die Bio-Baktonskuppel sah noch nie so aus. Gestern war sie friedlich gewesen. Ein Gartencafé unter einer gebogenen Deckenhöhle aus transparentem Legierungsglas. Stern drifteten ruhig darüber. Jetzt war sie in einer Arena aus Spannung und Ritual verwandelt. Jede Flans war weggekommen, jeder Tisch vergummt. Die breit Zentrail Fletch poliert wie ein Spiegel. Delegierte aus 2 Dutzend Spezies
skumpt in thy periphery, in strenger still. Selbst Menschen, sonst gesprichig, standen steif wie Statuen. Die Luft schmeckt anders, geleden, metallisch, uralt. Rian stand hinter einer Absperrung bei der menschlichen Delegation. Die Kael noch immer wound vom Angriff, das hers so laut in seiner Brust, dass es schmerzt. Sirena betrat die Couple zurst. Nicht als Diplomaten, nicht als Adlige, sondern als Kriegerin. Sie trug traditionell Sanguin-Kampfrüstung, schlanks schwarzes Panzerwerk, emait silbernen. Gravieren flexibel genig für unmenschlich schnelle Geht. Dunkels Haar war eng zurechtgebunden, bei filigranen Ohren an das kalte Feuer in ihren karmesenroten Augen freigelegt. Jeder ihrer Schritt schlug wie ein Glock, und die den Beginn an etwas unankebarem markierte. Auf der anderen Seite ortiet Lord Kael Dravik. Unter dem kalten Licht der Kuppel workte Notchman Streiser, riesehaft, vernarbt, Muskeln gespannt unter schwerer Rüstung, entworfen für Brutalität statt Eleganz. Sein Clinch war massiv, doppelschneidig, zeremoniell, tadlich. Als Sirena die Kampffläche betrat, spürt Rian ein Zittern durch sich gehen. Sie wirkt so klein neben Kael, so leicht, so zerbrechlich. Ein Sanguin-Ältester hab einen versierten Stab. Die Herausforderung ist anerkannt, Wirkendita. Sein Stimm halt durch die Kuppel. Der Kampf endet, wenn einer nachtschitt oder folgt. Kaels Lippen zogen sich zu einem predatorischen Grinsen. Bereit dich vor, Sirena Voss. Dien Felgeleit zune eigen, zu niederen Kreaturen endet hut. Sirenas Mien blieb stumm. Mein Mitgefühl ist keine Schwach, sagt sie Lies. Und du wirst das lernen. Der Stab schlag auf den Boden. Beginnt. Kael stürmt vor, blendend geschwindiget, die einen Menschen mit einem Schlag zerfetzt. Heit, sein Schwerklinch saust in einem weiten Bogen nieder. Sirena war nicht dort, wo der Schlag elendet war. Sie bewegt sich wie flüssiger Schatten, rollt unter dem Schwung hindurch, und schnitt in einem silbernen Blitz aber sein Seat. Ihr Clinch sang. Ein Flüstern im Vergleich zu Kaels brutalen Kratchen. Der Ersttreffer war Das Publikum schnackt nach Luft. Kael fatscht. Attackiert erniet. Schneller, höher, jeder Schlag stark genig. Den Bogen zuspalten. Da Sirena Witch mit erschreckender Precision aus. Rian konnte ihr Bugungen kaum verfolgen. Sie überwältigten nicht. Sie zerlegten Stück für Stück. Hieb auf die Schulter. Hieb auf den Oberschenkel. Hieb auf die Rippen. Jeder Schnitt absichtlich. Kontrolliert. Schmerzift, nie tadlich. Kael taumelt, blutend aus einem halben Dutzend Wunden. Sirena mit zwar schwerer, blieb jettig unverletzt. Du verhanst unsere Traditionen. Spie Kael unhielt sich die Seat. Ich verdier sie heraus, korrigierte sie ruhig. Das ist ein Unterschied. Mit einem verzweifelten Brüllen stürmt Kael erniet. Sirena glitt beiseit, hackt mit dem Fu hinter sein Fuß. Der Gigant stolpert und in. Diesem fnenden Moment hab Sirena die Clinch in sein Kael. Still traf die Kuppel wie ein Well. Rian fällt, wie in der Atem stockt. Sirena sprach lies, die Stimme so fest wie Stein. Ergib dich. Kaels Kiefer spannt sich. Sein karmesenroten Augen brannten wie what. Und dann etwas anderem. Respekt. Bietest du nicht? Knerga. Sagt Sirena. Weil nicht keine Schwach ist. Sie ist Evolution. Ein unser Volk muss sich entwickeln. Oder wir werden in den Aschen unseres Stolzes sterben. Die Mensch rett sich. Flüstern stieg wie Wind auf. Kael start sie lange in blutend, keuchend, zitternd, bever sein Clinch zu Boden, sinken lies. Ich ergib mich, sagt er.
Die Koppel explodierte. Mensch Koiten, Mensch schreien empert. En der flusterten schockiert. Da der Ältest hab den stab? Lord Kael Dravik hat sich ergeben. Lady Sirena Voss ist bestigt. Die Angelegenheit ist entschieden. Sirena trat Zurich, senkt die Klinge. Die Erschwing zittert durch ihr Finger. Rian spurt. Wie sehen nie vor Erleichterung nach Gaben. Sie hat überlet. Sie hat Juenen. Sie hat geschichtswundert. Aber als die Mensch in Chaos ausbrach, glitt ein Schatten aus dem hinteren Teil der Koppel. Ein unsichtbar Gestalt, die flüstert. Kael ist Scheffelin. Beginnt den nächsten Plan. Die Arena leert sich langsam, da der Sturm der dem Duell folgt, verhebt nicht. Wandelt nur sein Form. Sirena hat Juenen. Aber der Sieg bracht ein Folge sich. Die Rian nicht erwartet hat. Aufmerksamkeit. Zu viel Aufmerksamkeit. Della Judy flüsterten ihren Namen, als wäre für. Menschliche Offizier gratulierten ihr Mighty. Zitternden Lackeln. Sanguin-Adligen beobachten sie mit underzogenen Blicken. Einig. Wattend einig bewundernd. Einig kalkulierend. Rian spurt Blick auf sich. Blick, die nicht blinzelten. Blick, die nicht versieren. Folgt dem Escort-Team Zurich zum diplomatischen Flügel. Noch immer erschüttert. Noch. Immer das Bild im Kopf. Wie Sirena die Klinge Zurich gesehen hat. Statt Kael zu ten. Sie hat etwas Altes und Unbewegliches verandert. Und Altes bewegt sich selten. Ohne zu brechen. Als die Türen zur privaten medizinischen Kammer hinter ihnen ins Schloss fielen, brach Sirena endlich einen Moment langer Fassung. Ihr Hand zitterten. Ihr Resten war mit Kaels Blut an ihrem eigenen Schweiß übersiegen. Und zum ersten Mal seit dem Angriff im Wartungskorridor sah Rian die Wahrheit. Sie war nicht unbewohnbar. Setz dich, sagt er selbst. Sirena atmet langsam aus und ließ sich auf die Liege sinken. Der Stoff narrt unter ihrem Gewicht, das einzig Gergusch im Raum. Du hättest dort nicht sein dürfen, murmelte sie. Du hättest das nicht sein müssen. Rian setzte sich auf den Stuhl neben ihr. Ich muss dort sein. Du hast für mich gekämpft. Ihr Augen wurden weich. Nein, Rian, ich kämpfte wegen dessen, was du repräsentierst. Wegen dessen, was wir repräsentieren. Kael wollte sehr streng, was ich aufzubauen versucht habe. Du hättest sterben können, flüstert Rian. Sirena's Lächeln war klein, mood, fast menschlich. Ich war dem Tag schon geöffnet Haar, als du Geburtsstage gefeiert hast. Das macht es nicht leichter. Ihr spitzen Ohren senkten sich, ein Ausdruck, den inzwischen als Mischung aus Traurigkeit und Zuneigung kennt. Kommer, sagt sie. Rian trat zeigend näher, das Herz patschend, und sie nahm sein Hand in beid ihr. Ihr Haut war kalt, die Finger leicht von Kampf befleckt, da ihr Griff war fest. Du bist nicht verantwortlich für Kaels Hass, flüstert sie. Du hast das nicht verursacht, murmelte Rian. Wenn ich dich in jenem Tag nicht angerimpelt heit, sie schüttelt sofort den Kopf. Nein, dieser Moment war. Schicksal, Rian blinzelt. Glauben Vampir an Schicksal? Nein, ihr Lippen zogen sich kaum merklich. Aber sie glauben unglitsch Zufgel. Schweigen legt sich über sie. Nicht peinlich, nicht eingespannt, einfach ehrlich. Nach einer Weile fuhr Sirena fort. Kael hat sich ergeben, aber sein Ende verschwinden nicht aber naht. Du musst vorsichtig bleiben. Rian nicht. Ich weiß. Sie gehört. Sie gehört. Sie gehört. Da ist noch etwas. Was? Sie sah weg, samelt wort wie Trümmer nach einer Schlacht. Unser Volk versteht die Verbindung zu Menschen nicht. Sie widerspricht alten Codices, alten Philosophien.
Einige werden das Duell hut als Beweis sehen, dass ich membi dir gebunden bin. Rians Adam stalkt, Dias' Wort hat nicht erwartet. Gebunden? Wiederholte, is selten, sagt sie Lies. Gefürchteten. Ein Band de Vertrauens, der Emotion. Einige meinen, is Vernbelt das Urteil. Ander meinen, is stört dies. Und du? Sirena wanti sich im Zoo. Augen weit, jurlt, mood, aber warm. Gedenk, sie schlagt. Du last mich auf Arten lebendig fühlen, die ich vergessen hat. Wormblut in Rians Brust. A witch nickt weg. Und sie auch nickt. Für einen Moment schien die Galaxie draugen im Fenster zu verheeren. Ein Klopfen, sie riss die still. Ein junger Sanguin-Soldat verniet sich tief. Lady Sirena, ein dringend Übertragung. Der Horat fordert ihr sofortige Anwesenheit. Sirena erlässt sich widerwillig von Rians Hand und stand. Sie bugen schwer von Erschwung. Die Folgen von Hut beginnen jetzt, flüstert sie. Bevor sie ging, warf sie ihm einen letzten Blick zu, sanft, zerbrechlich, einen Blick, den Rian nie vergessen wird. Da als sie den Korridor betrat, blinkt das versteckte Kommunikator und Handling des Soldaten. Und ein verschlüsselt Stimme haucht, isoliert den Menschen. Hut naht. Rian schlief in jener Nacht nicht. Keine Sekunde. Jedes Flüstern im Korridor ließ in süßem Ansacken. Jeder Schritt wie seiner Tür fällt sich wie ein bevorstehender Hinterhalt, und Kaels Anir waren nicht verschwunden. Sie hatten sich lediglich in die Schatten der Station zurückgezogen, legten ihre Wunden und warteten auf ihren Moment. Wiederholt Sirenas Wort in seinem Kopf. Du musst vorsichtig sein. Du lässt mich lebendig fühlen. Das ist erst der Anfang. Die Sorge in ihrer Stimme blieb länger als die Zärtlichkeit. Als das Morgenlicht Sektor 9 erhellt, folgt sich ausgelt, als heit aber nach Jahr giltert. Ein Scarfsklingel in seiner Tür ließ sein Herr springen. Für einen Augenblick stellt sich Fenge, Klauen, kalte Finger seinen Hals vor. Da hieß Sirena, ohne Rüstung, ohne diplomatisch Robin, in etwas Einfachem, einer dunklen Tunika und weichen Stiefeln, ihr Haar offen, die Ohren entspannt, zum ersten Mal seit Tagen. Sie sah müde aus, aber auch erleichtert. Du bist sicher, atmet sie aus und trat ein. Calm, murmelte Rian. Sie trat heran, legte sanft ein Hand in sein Kieferparty. Die kalt ihrer Hand erdieten, erohieten. Ich erhielt letzt Nacht Nachricht, sagt sie Lies. Kael hat öffentlich sein Niederlage bestigt. Hat sein Anjer zum Rucksack eingewiesen. Rian blinkt. Hat sein Wort gehalten? Kael ist Wils, sagt Sirena. Aber kein Lügner. Der First ist vorbei? Sie sicher? Nicht vorbei, sagt sie, aber in Wolderung. Rian ließ sich auf das Bett sinken. Erschwung holt ihn ein. Sirena setzte sich neben ihn die Hand gefaltet. Es wird Debatten geben, fuhr sie fort. Reformen, Widerstand, aber nach dem Duell, nach der Neid. Sah die Galaxie etwas News, etwas, das sie nicht von uns erwartet. Mitgefühl? Bat Rian und Möglichkeit, korrigierte sie Lies. Die Möglichkeit, mehr zu sein als die alten Geschichten, die uns verfolgen. Rian sah sie in, wirklich ernst. Ihr karmesenroten Augen waren nun nicht kalt, sie waren warm, spiegelten etwas Zärtliches, Unausgesprochenes. Ich will nicht, dass du wegen mir verletzt wirst, murmelte er. Sirenas Lippen formten ein Lächeln. Du bist keine Last, Rian. Du bist ein Wall. Ein, die ich freiwillig getroffen habe. Das traf ihn härter als jeder Fletch von Kael. Sie rückt nah. 300, sagt sie Lies.
Ich habe drei Jahrhundert gelebt, an mir nie, etwas so einfachs erlaubt wie dies? So einfach wie was? Sie lächelte, langsam, weich, bis in die Augen. Frieden, Gesellschaft, Jemanden, der ohne Furcht spricht. Jemanden, der mich sieht. Nicht als Legend, nicht als Monster, nicht als Diplomatin, sondern als Person. Rian schluckt. Sirena, ihr Hand fan sein, kalt, zart, fest. Gemeit neer, sagt sie. Folgt ihr durch den Korridor, und den neugierigen Blicken der Waschen vorbei. Im polierten Glas der diplomatischen Rings entlang. In die Biobacktungskuppel. Dorthin, wo sie gestern beinahe gestorben war. Jetzt ergoss sich Sonnenlicht aber das riesige Fenster der Kuppel und verwandelt den wirbelbenden Schleier des Duells in goldenen Staub. Sirena fort in zum Rand, dort, wo Stern und Horizont aufeinander treffen. Rian Hale, sagt sie leis, ich kann die Zukunft nicht vorhersagen. Politik wird sich ändern. Allianzen werden kippen. Alte Feind werden nicht leicht verschwinden. Nicht, aber was auch immer kommt. Sie hat senft sein Hand. Ich möchte, dass du dabei bist. Rians Hers stolpert. Bist du sicher? Flüsterte. Sie antwortet mit einem schwachen, neckischen Lächeln. Außer du willst das nächste Mal lieber allein gegen Kael kämpfen. Latcht, latchen. An Sirenas Ohren zuckten amüsiert. Sie standen zusammen, wenn die Stirn darüber funkelten und die Sonne, die Kuppel in ruhiges Gold tausch. Nicht liebend, nicht politisch worksüch. Etwas dazwischen. Etwas Fragiles, Saltins und heftig beschützt. Sirena lent leicht der Schulter insane. Gleich seit next Woch? Fragt sie leis. Rian lächelte. Word ich mir nicht entgehen lassen. Traugen rangen Galaxien Jahrhunderten von Verteilen, an neuer Hoffnung. Doch drinnen, in der Kuppel, seit ihrem laterlichen, suffligen Süßemenstos, fällt sich plötzlich Als einfach en. Als richtig. Wenn dir dies geschieht, aber unwahrscheinlich Freundschaft, alten Ehrenkodex an ein Vampir-Adligen, die Jahrhundertil Traditionen trotzt, Jeffeln hat, and subscribe HFY. Geschichten. Hier bringen wir dir die spannendsten Humanity, vier Geschichten, Erslungen, in, denen Menschen stolpern, aber leben und manchmal sogar die Galaxie wandern. Subscribe jetzt HFY Geschichten, damit du das nächste Kapitel, die nächste Wendung und die nächste kosmische Begegnung nicht verpasst. Denn glaub mir, dieses Universum wird gerade erst größer.